Hello students, in this video lecture we will discuss about the human development. Okay, in the last video we discussed ovulation, spermatogenesis, oogenesis and ovulation and fertilization. After fertilization, this is the next human developmental stages. After fertilization, what happens? Fertilization means ova and sperm meet together, form a zygote. Then it is called as fertilization. Then after fertilization, cleavage is start. What is cleavage? Cleavage is the division of zygote. Cleavage is a series of rapid mitotic divisions of the zygote. Cleavage is the series of rapid mitotic division of zygote which convert single-celled zygote into the multicellular structure called as blastula. ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. See here, this is a zygote, then is the first cleavage, then second cleavage. Here two cells are formed, four cells. Here 4 cells are formed, here 8 celled, 16 celled and many. So cleavage is what? Cleavage is the rapid mitotic division, series of rapid mitotic division of zygote which converts the single celled zygote into the multicellular blastula or multicellular structure. Okay, then ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನೋಡೋಣ process. About 30 hours after fertilization ಆದ 30 ತಾಸಿಗೆ the newly formed zygote divides into two cells. First cleavage ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? After the 30 hours after fertilization ಆದ 30 ತಾಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Newly formed zygote divides into two cells. See here, two cell stage. This is form after 30 hours after fertilization. The new next, these are called as blastomeres. And in the upper portion of the fallopian tube, in the upper portion of the fallopian tube, ಒಳಗಡೆ ಈ cleavage ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. This is the first cleavage. The next division occurs within 40 hours. 40 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 3 days after fertilization ಆಗಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. This is the second cleavage, first cleavage, second cleavage and third cleavage. The young embryo is During these early cleavages, the young embryo is slowly moving down the fallopian tube towards the uterus. See here. This is the fallopian tube. This is ovary. After ovulation, what happens? The ovary is released into the fimbria of the fallopian tube. This fallopian tube ಒಳಗೆ fertilization ಆಗತ್ತೆ. Sperm ಬರ್ತೈತಿ. After copulation, sperm will move towards the egg or ova. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಎದ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಯುಟೆರಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. At the end of the 4th day, the embryo reaches the uterus. ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟೆರಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It has 8 to 16 blastomeres. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. And this solid mass of cells is known as morula. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? morula ಅಂತಾರೆ. Solid ball or it is looks like a mulberry.
When the blastomere divide completely, the cleavage is called as holoblastic. Okay. Next, then what is the significance of cleavage? ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೈತಿ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, which facilitate the morphogenetic movements necessary for the cell differentiation. ಈ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮುಂದೋಗಿ ಆ ಸೆಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್, ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ದೆನ್ blastocyst formation. After cleavage, what? Blastula or blastocyst is formed. See here. This is the morula, then blastocyst stage. At the next stage of development, which produces an embryo with about 64 cells. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 64 cells form ಆಗುತ್ತೆ. And a cavity is formed within the cell mass. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This cavity is called as blastocyst cavity, or it is also called as blastocele. See here. This is the blastocele cavity. And the embryo is termed the blastocyst, which is composed of an outer envelope of cells. ಈ outer envelope of cells ಏನದಾವಲ್ಲ, outer covering cells, that is called as trophoblast or trophoectoderm. And inner cell mass, this inner cell mass is called as embryoblast. The side of the blastocyst to which the inner cell mass is attached is called as embryonic or animal pole. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, that is called as animal pole, and is opposite is vegetal pole. Next, the trophoblast. Trophoblast ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? Outer covering of the blastocyst encircle the blastocele and the inner cell mass. Inner cell mass ನ ಮತ್ತೆ blastocele cavity ನ encircle ಮಾಡಿದೆ ಅವ trophoblast cells. The inner cell mass is the precursor of the embryo. ಈ inner cell mass ದಿಂದ embryo further development ಆಗ್ತೈತಿ. It means the inner cell mass gives rise to a embryo. The cell of trophoblast. ಈ trophoblast function ಏನ? ಈ trophoblast which gives the nourishment to the developing embryo, help to provide a nutrition to the embryo. The cells of the trophoblast later form the extraembryonic membranes. ಈ trophoblast cells ಏನಿದಾವಲ್ಲ, that forms the extraembryonic membranes afterwards, and I will explain extraembryonic membranes in the next video, namely chorion and amnion and a part of the placenta. The cells of the trophoblast which are in contact with the inner cell mass are called as cells of Robber. ಈ inner cell mass ಗೆ ಯಾವ trophoblast cell contact ಅದಲ್ಲ ಅಂತ cell ಗೆ ಏನಂತಾರೋ, that is called as cells of Robber. See here, ovulation ಆಗತ್ತೆ, ಹಂಗೆ
ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ what is implantation? Implantation is the attachment of the blastocyst to the uterine wall. See here, ಈ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ and this is the blastocyst. It occurs after 7 days of fertilization. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ 7 ದಿನಕ್ಕೆ. About 8 days after fertilization, the trophoblast develop into 2 layers. ಈ ಔಟರ್ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, sorry, endometrium is the part of the uterine wall. Uterine wall is made up of endometrium, myometrium and perimetrium. 3 ಲೇಯರ್ ದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಆ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? 2 ಲೇಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ? ಸಿನ್ಸಿಶಿಯೋ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ that contains a non-distinct cell boundaries. See here, syncytio trophoblast. ಇದೇನಿದೆ syncytio trophoblast ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. Then another one is cytotrophoblast between the inner cell mass and syncytio trophoblast. cytotrophoblast ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ syncytio trophoblast ನಡುವ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? cytotrophoblast. See here, cytotrophoblast. The portion of the blastocyst where the inner cell mass is located lies against the endometrium of the uterus. The portion of the blastocyst, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಬರುವಂಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. And the blastocyst sinks into the pit formed in the endometrium. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. sinks into the pit formed in the endometrium and gets completely buried in the endometrium. ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. The embedded blastocyst forms villi to get nourishment. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The cells of the inner cell mass differentiate into 2 layers. ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ 2 ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. A layer of a small cuboidal cell known as the hypoblast layer. See here, hypoblast layer, and a layer of high columnar cells that is called as epiblast. Both hypoblast and epiblast form a flat disc called the embryonic disc. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ embryonic disc ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Then what is the role of zona pellucida? See here, these zygote contains zona pellucida. ಈ zona pellucida ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಾಗಿಂದ zona pellucida ಇರ್ತೈತೆ. Occasionally the blastocyst implants close to the internal os. The function of zona pellucida is to prevent the implantation of blastocyst at the abnormal site. ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗ ಯಾವ್ದು ತಡಿತೈತಿ? zona pellucida. And it does not expose the sticky and phagocytic cells of the trophoblast till the blastocyst reaches the proper implantation. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಇದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. As the blastocyst is formed, zona pellucida becomes thinner and finally disappears. ಮುಗಿತದ್ರ ಕೆಲಸ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ zona pellucida ಥಿನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Then role of human chorionic gonadotropin.
This is the